Hare Ho Dada Nina Asima Jekare Ho Dada Nina Asima Jekare Dada Bhagawana Asima Jekare Ho Dada Bhagawana Asima Asima Reho Dada Bhagawana Asima Reho Dada Bhagawana Asima Nasima Asima Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Cecilia. Jai Sachidanand, Shuddha. So we will begin this 73rd session of the Flawless Vision with our Gnani Purush Dadashri. Então a gente começa essa 31st? No. 73. 73rd, a 73ª sessão da visão sem falhas de Dadashri. And as we begin this, we convey our highest namaskars to the Paramatma within each one of you. E ao começar, ao iniciar, a gente envia nossos namaskaras elevados ao Paramatma dentro de cada um. All right, so let us let's choose a person who has not sung the three mantra before, shall we? I'll let you choose somebody who has not sung it before and then have her sing it. Então, o Shuddha está dizendo para a gente, ou para escolher, ou para alguém que se candidatar, quem ainda não cantou o Trimantra, para cantar pela primeira vez. Alguém quer se candidatar? And three mantra in our satsang, I'm sure they've been singing it all the time. Ainda não cantou aqui no satsang, claro. Quem que ainda não cantou, gente? Yes, who would like? Ai, meu Deus, quanta gente sorrindo e não falando nada. Or if not, smiling, and that's all. What is that? What's that? What is this? What's going on? I said that everybody's just smiling, that no one is candidating themselves.
No one is in the candidate, huh? Then Yeah, I don't know because I'm not sure, right? So I can't indicate people here, I think. Okay, well, let's try. Célia, Josiane, já cantaram? Yeah. Já cantaram. A Patrícia já cantou. Santana já cantou? A Neide, o Santana não cantou? Tem gente dizendo que não cantou. Santana says he has sung already and other people are saying he hasn't. Okay, let's have Não some. cantou ou você quer cantar? Let's have Santana sing. All right, Santana. Santana, e você? Já cantei e estou com... Seu microfone está aberto, está ótimo, pode continuar. Tá me ouvindo? Tá, Posso falar? Tá me ouvindo? Pode, dá para te ouvir sim. Ah! Não, eu já cantei, mas eu posso cantar assim. Isso, canta de novo, ué. Só um minutinho, eu só vou pegar o meu... o xarope, para mim não me perder. Ok. Só um minuto. Ok. Posso começar? Pode. Namo Vitragai, Namo Arihantaran, Namo Siddharan, Namo Airariyanam, Namo Vasayan, Namo Loye Sava Savanam, Eso Panchanamukaro, Sava Pava Paranshanu, Mangalanam Se Savesi, Paraman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Airariyanam, Namo Vasayam, Namo Loye Sava Savanam, Eso Panchanamukaro, Sava Pava Paranshanu, Mangalanam Se Savesim, Paraman Havai Mangalam. Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Airariyanam, Namo Vasayan, Namo Loye Sava Savanam, Eso Panchanamukaro, Sava Pava Paranshanu, Mangalanam Se Savesim, Paraman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand. Só um minuto. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Yeah. Escusa aí que eu tô hoje de serviço, aí tem pessoal resolvendo alguns problemas. Thank you. Obrigada. Yes, thank you. Yes, I would like Paolo to pick up the book of the Charan Vidhi and read any 3 sentences that he likes, okay? Any 3 sentences. Então, o Shuddha está pedindo ao Paulo, para você, Paulo, pegar o livro do Charan Vidhi e ler 3 sentenças que você goste do livro. And just slowly, first sentence, second sentence, and then third sentence. Huh? E aí você lê calmamente, lê primeiro uma, depois lê uma segunda que você gosta e uma terceira.
It's not a repetition, right, Shuddha? It's 3 different sentences. Any 3 different sentences. I would like for him to... Paulo, entendeu? Entendi. Eu me sinto extremamente desencontrado. Porém, o meu livrinho caiu aqui numa fresta que eu não estou conseguindo pegar. Mas eu vou tentar ver o que eu posso fazer. Peraí. A gente espera, a não ser que se você achar que você não consegue pegar, você avisa. It's saying, Shuddha, that it's a little bit difficult for him to get his Sharan VD, that it's felt in a place that for him is difficult to reach, but he's trying and to see if he can get it. Okay? Eu posso ler uma passagem aqui. Okay. While he gets the Charan Vidhi. Sobre o Akram Vignan, pode ser, não? Então, mas da onde que você... É que ele queria que fosse do Charan Vidhi. Enquanto você tenta, Paulo, ele vai chamar outra pessoa. It doesn't have to be the Charan Vidhi. If he has got any book of Dada in front of him. E se você... ok, não precisa ser o Charan. Ele disse que pode ser qualquer livro de Dada que você tem aí. Então tá aqui. Akram Vignan, ciência simples e eficaz para a autorrealização. Tá bom. Só chega mais pertinho do microfone, Paulo. Eu estou ouvindo bem baixinho a sua voz. Ok. Está me ouvindo? Tá, melhor. Akram Vignan, ciência simples e eficaz para a autorrealização. Qual é o objetivo de uma vida humana? A vida é toda fraturada. Não se sabe nem o porquê de se estar vivendo a vida. Não há sentido em uma vida sem um objetivo. Cada um ganha seu dinheiro, goza de suas refeições e se preocupa com coisas o dia inteiro. Como isso pode ser o objetivo de uma vida? Como pode a vida humana não ser desperdiçada assim? Depois de nascer, if you can stop him, he's already read more than 2 or 3 sentences. Is he reading some kind of... ler 3 frases, você começou a ler um parágrafo, né, Paulo? Okay. Tell him to close the book, open it, and wherever it opens, tell him to read 3 sentences from that page. Então, ele agora está sugerindo uma coisa diferente, Paulo, para você fechar o livro, abrir, assim, de repente, uma página, e na página que cair, você lê 3 sentenças, 3 frases dessa página. Qualquer página. A primeira que você abrir. Não é para escolher, é para ser randômico. Assim. Após o Vignan, você experimenta a alma. O que mais restou para você fazer? Tudo que você precisa fazer é seguir as ágnas, que são as diretrizes supremas do Gnani Purush. Estas ágnas tornam-se a sua religião. Estas ágnas representam... Então, mas já foi mais... Ok, 3, Paulo. Yes, that's fine. Let him finish the next 2 sentences. Ok. Ele disse para você falar mais 2 frases. Tá bom. Minhas ágnas são tais que nunca interferem ou se tornam restritivas em quaisquer assuntos relacionados com a vida material. Okay, so what did he say? What did he read? He read about from the book Self-Realization, right? And he read a part where Dada says, "What is left after I've given you this Gnan? Right now, nothing is left for you to do, only to follow, to stay in the Gnan and follow these 5 agnas I gave you." Okay. They are complete and perfect. Very good, very beautiful. Okay, so Bonito, muito bom. This is evidences
are unfolding in front of you, Paulo. Okay, these are evidences. Evidences unfolding in front of you, in your hand. In your hand. Dada is talking directly to you, something that is very relevant to you. You just read it. Então, Paulo, Dada está falando diretamente com você. As evidências estão se apresentando diante de você através das suas mãos que estão abrindo o livro, né? São evidências que estão se desdobrando na sua frente. É o modo como Dada se comunica com você e te diz algo que é muito importante. Okay. See, you have received the Gnan, have you not? Receiving the Gnan means receiving the Gnan means opening up yourself, totally opening up yourself to that which you never had before. You see, that is called receiving the Gnan. Então, receber o Gnan, né, que você recebeu o Gnan, significa abrir você para algo que nunca havia acontecido antes. You see, you before the Gnan Vidhi was filled with a lot of wrong beliefs, wrong views, wrong understanding, wrong intellect, you see. Então, antes do Gnan, a gente estava cheio, né, de crenças erradas, de visões erradas, de entendimento errado. All of them called wrong because all of those things were preventing you from achieving your real goal as a human being, achieving the real goal of being a human being, you see, the real goal. What is the real? Então, por que a gente chama de erradas, né? Essas opiniões, visões, etc. Porque elas te impediam de atingir a sua meta real. And what is the real goal? And then the answer really simply is to finally arrive at a state where there is no more externalized search for anything, you see, no more search for anything outside yourself, because you yourself are completely full, you see. E o que é essa meta real, né? É finalmente chegar ao estado em que não há mais nenhuma busca, você não busca nada mais que esteja externo a você, que esteja do lado de fora, porque você, internamente, você está pleno. Everything that motivates you to do anything is a sign of lack of light, sign of lack of true vision, true knowledge. You see, lack of light, lack of vision, lack of understanding. You see. You mean the motivation that you have after Gnan or before Gnan? Before Gnan. Before Gnan, anything that we human beings do is every human being seeks. What is every human being seeking? Seeking the self, really. Every human being is trying to seek the self. The self means final resting place. Final resting place. Então, o que todo ser humano sempre está buscando é esse local de descanso último, né? Esse local final em que você pousa, né? Então, a motivação de encontrar os sinais
né? Quando a gente percebe que... But you said lack of true vision, lack of true understanding, that means? And that lack of true understanding, true vision is the reason why there is all this externalized seeking, outside me. I seek something, you see. I seek something outside me because I do not have the understanding of who I am. I do not have the light. Can I translate, please? Yeah. Yes, I get it now. Então, a gente tem essa busca externa antes do Gnani, a gente procura as coisas do lado externo, do lado de fora, porque a gente ainda está com uma visão, né, que não é a visão verdadeira, as opiniões ainda não são as opiniões verdadeiras, está cheio dessas opiniões errôneas, crenças errôneas, entendimentos errôneos. And grace happened, for all of us when there were no obstructions that allowed us to receive the words of the Gnani Purush in the Gnan Vidhi, you see. This is called grace. At that particular time, during that time or up until that moment of the Gnan Vidhi, there were no obstructions whatsoever, you see. Because that is the critical time when the light of the self arises. The light of the self arises. Então, o momento do Gnani é um momento em que a graça acontece. A graça, aquele é um momento muito especial, né? Muito, assim, muito diferente. Um momento em que não há nenhum tipo de obstrução, né? E que as palavras do Gnani, de Dada, do Gnani, as palavras do Gnani, elas chegam e podem fazer e nos trazer essa graça, né? You see, the surrender was not total. You know, when we surrendered ourselves, when you just say, I surrender my mind, my speech, my body, everything, all illusions, etc., etc., the surrender was just words, you see, because we did not even know the meaning of surrender, true surrender, but we just did it. You know, we all did it, whether it was Denize or Maria Laidi or Khasya, just up until that time, there was nothing preventing. Yes, please, because it's very difficult for me to remember. Então, no momento do Gnani, a luz do ser, né, ela surge. E mesmo a entrega, né, que a gente entrega a mente, palavras, ações, o karma, o karma, todos os karmas, mas a gente no momento ainda nem sabe direito o que é entrega, mas mesmo assim acontece. Yes, but something very beautiful happened, you see, and that is because there were no obstructions up until that point, and there were no obstructions during the process of the Gnan Vidhi, that the result came out so very beautifully with the experience of the self, you see. As soon as you... Então, como não havia obstrução até aquele momento, nem durante aquele momento, né? Então, o Gnan pôde acontecer, né? And the result was the beginning of the experience of the self, Atma Anubhav, you see. Atma, as you know, is equal to soul, and Anubhav is equal to experience. You see, that cannot happen in a million lifetimes, happened just like that, you see. This that you cannot and does not happen in million lifetimes happened just like that. Because, why? Because there was no obstruction. Então, esse início, né, da experiência do ser, ele acontece pra gente, né? Algo que não acontece em milhões de vidas, aconteceu assim conosco, né? Através do Gnani.
Yes, this antarai karma, this is a very specific type of karma, you see. It's a karma of obstruction. You know, we may have karma of obstruction. If antarai, the karma obstruction means it prevents you, obstruction means it prevents you from getting what you desire. You see, that is called obstruction. If you have a desire, then by the very nature of things, any desire is associated with an obstruction. Desire and obstructions are two sides of this relative functions. You see, one is a desire, then the other one is the obstruction, and then desire fulfilled means there is no obstruction. See. Então ele está dizendo que não havia obstrução, né? A obstrução significa alguma coisa que te impede de obter aquilo que você deseja. Então, pela natureza, né? A natureza do desejo e da obstrução, eles estão cada um num ponto, né? Significa que se não há nenhuma obstrução, você consegue atingir aquele seu desejo. Yeah. So in fact, in the final analysis, for all of us who are awakened now, the desire is the obstruction. E para nós, né, e agora para nós, nesse momento que a gente está agora, o desejo se torna a obstrução. And when in the Gnanvidhi, before the Gnanvidhi, when you say, I surrender this mind, this body, these words, and all these beliefs or illusion associated with this name, Shuddha, Cecilia, you see, this name, I surrender them all, and I surrender not only the charging part of the karma, but also the discharging part of the karma. Then there is all the desire part, everything goes on the other side, and there is no obstruction. So all the desire? Yeah, the desire belongs to the mind, to the body, you see, and you are surrendering that in the before the Gnanvidhi, are you not? I surrender this mind, I surrender this body. Huh? You know, so the desire goes with the surrender, see? Okay, sorry, so I translated something wrong before, okay. Então, não, o que o Shuddha está dizendo não é que não é aquilo que eu disse, que então agora o desejo é obstrução, não. Pelo contrário, quer dizer que quando a gente naquele momento, a gente entrega a mente, as palavras, o corpo, a gente entrega o karma de carga, o karma de descarga, e a gente entrega também toda a ilusão e as crenças relativas ao nosso nome, né? Então, os desejos, eles estão incluídos aí. Os desejos, eles são do corpo e são da mente. Uhum. Então, a gente também está entregando todos os nossos desejos. Então, ou seja, todas as obstruções que poderiam haver. Yes. You see, so it happened, my friend Paulo, it happened. You see, it happened. And then, today, on September 19th, you open the book, you open where it opened, and you read some sentences, and Dada is telling you, now what is left for you is the 5 agnas. My agnas is all that is left for you. There is nothing else left for you. You see? Então, hoje, Paulo, no dia 19 de setembro, você abre o livro e você lê essas palavras, Dada está dizendo para você, né? Hoje, tudo que você precisa, tudo que resta para você é seguir as minhas 5 agnas. You see, this is very relevant because the evidences of satsang arose and the sentences are there in front of you. They are very, very, you have to remember them, keep coming back to these sentences that you read, and your answers will be there, because this is how Dadashri is gracing you, Paulo, not nobody else. Your own Dadashri really is your own Paramatma, the awakened one within you. You see? Então, Paulo,
essas palavras, à medida que as circunstâncias aconteceram aqui da satsang, você abriu esse livro e leu essas 3 frases, Dada Bhagavan, né? A alma pura, o Paramatma dentro de você que está te orientando através dessas palavras. Então, sempre que você precisar, volte a este trecho do livro, que é como ele está falando. The other name for that is the Sadguru, the final Guru. You see, the final one. He's inside you. He is the Sadguru, means the one who liberates you, as opposed to the relative gurus in life, which are, we have had thousands and thousands of gurus in our life, because the day we started our school, we had our kindergarten teacher was our guru, our parents are our gurus, everybody teaches us as we rise higher and higher. Então, Dadashri é o seu Paramatma desperto, né? O Deus dentro de você, e é o seu Satguru, que seria, o Satguru é o nosso último guru, né? Durante a vida a gente tem vários gurus, a gente tem, quando a gente está na escola pequenininho, a gente tem aquele professor, depois a gente cresce e vai tendo vários instrutores, vários mentores, vários instrutores, né? E o Satguru é o seu guru final, Dada Bhagavan, a alma pura dentro de você. Yeah, he's Sadguru. This is a very beautiful word, Sadguru. It's otherwise, it's Sad is the other name for that is the Sat, Satguru. Satguru means the final Guru, the eternal Guru. There is no one else that is ever going to throw any more light on your problems, because you have attained the final one, you see, the final light, the final guru, the final master. Então você, o Satguru ou Sadguru, né? Essa palavra muito bonita que é esse o seu guru definitivo e final, que é o seu mestre, né? Final e definitivo. Aqui está Dadashri, porque depois dele você não precisa de mais nada, já está tudo completo e pleno. Because human beings seek such enlightened ones or such masters, you see. They seek, but they are not as fortunate like you and I are. You see? Seres humanos buscam, né, um mestre como esse, né, buscam, mas nem todos têm a sorte como eu e você. Yeah, just you know, we got an interesting example already. You opened the book, and I know you and I have been communicating, Paulo, or by some emails and writings. I know your inner dilemmas, and my prayer was that I wanted the answers to come to you naturally from Dada, and it happened, you see. There is no answers that Shuddha can give that will satisfy you. These answers come from within you, and those answers have begun today as you opened and read those, okay? Read those words. Então, Paulo, o Shuddha está falando que ele, como ele já tem se comunicado um pouco com você e vocês têm trocado e-mails e tudo, ele queria que nessa satsang pudesse vir uma resposta para você e que viesse de Dada diretamente. Então, você lendo essas palavras, foi exatamente isso que aconteceu. And the rest of it, whatever else that is going on inside Paulo, is the dying intellect, you see? And tudo mais que pode estar acontecendo dentro do Paulo é como se é um intelecto que está definhando, né? Que está morrendo, né? Que está. You mean like a surrender, Shuddha? No, they see,
the intellect within all of us is really dying. And the reason Dada says it's dying is because our energies are not really towards the intellect anymore, you see. The intellect will preserve, I am Paolo, I like this, I hate this. And so intellect creates rag, dvesh, attachment and abhorrence, you see. Attachment and abhorrence, you see. Ok. Então, eu perguntei para ele se esse intelecto está definhando, está morrendo, tem a ver com entrega. Ele disse que não. Para todos nós que recebemos o Gnan, as energias do ser, elas não estão mais indo na direção do intelecto. E o intelecto, então, ele vai querer preservar o eu sou Paulo, eu sou Cecília, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, que é rag, doesh, o apego e a aversão. Yes, you see, the intellect will have the questions. The intellect will say, but, or if, but. The intellect will say, but, if, etc. You see, those are favorite words of the intellect. Okay? Então, as palavras preferidas do intelecto, né, vão surgir, que são mas, e se. Yeah. And these are the favorite words of the intellect. Intellect will say, but. Intellect will never allow you to say yes. Intellect will not allow you to accept what is in front of you. It will always find faults with it, you see. Então, o intelecto nunca vai te permitir dizer sim. Ele nunca vai te permitir aceitar aquilo que está diante de você. Simplesmente. All right. So now let us just go back to Paulo. Paulo, I want some feedback from you. Not a long one, just a little. Eu gostaria de ter algum feedback seu. Cadê você? We can hear you. Go on, speak a little louder. Então, pode falar, Paulo, um pouquinho mais alto para a gente te ouvir. Oi. Hi. Oi. Pode falar. As palavras são muito importantes, né? Para mim, a absorção das ágnas é um trabalho já automático. Não estou mais vamos dizer assim, me esforçando para absorver. Elas já estão impregnadas, assim, sem nenhum problema. Pode traduzir. He's saying that these words are very important, and for him, the 5 agnas are already absorbed and impregnated within him. Beautiful. E a questão que eu costumo me dirigir a Shuddha é muito em cima da terceira agna, né? Agora, essas perguntas, esses questionamentos, ela não vêm propriamente do intelecto. Eu percebo algumas coisas de uma forma como eu sempre recebi, né, assim, influências psicomentais, né, externas. Eu acredito que o Dada tenha também contribuído para essa alteração de percepção espiritual, assim, de alguns dons, de algumas ferramentas que eu recebo extra material. Deixa eu tentar traduzir. Eu não sei se eu entendi direito. Você disse que tem uma questão com relação à terceira agna? Não, o que eu discuto, assim, que eu faço muitas perguntas ao Shuddha em relação à terceira agna, né? O que está acontecendo com o mundo, essas coisas todas, essas questão climática, da guerra, essa coisa toda. Mas hoje
Para mim, o que vale não é a percepção externa, mas é o que eu recebo espiritualmente, entendeu? Minha captação assim, não é mediúnica propriamente, mas é uma coisa mais espiritual. Ela não é uma crítica física, é alguma coisa que eu recebo, parece que um alimento que Dada está me passando para minha alma. Que Dada está passando? Dada. Okay. So he's saying that he has really usually questionings and issues that concern Agna 3 about the world and all the things that happen to the world. Concerning his perception, he hasn't been perceiving the world so much through what comes externally, but more from what he perceives inside himself, that he believes is Dada communicating and giving him these perceptions that are kind of spiritual. He can't explain very well because he believes these things are new and that they come from after the Gnan, you know? Yeah. There's just Dada does not give the perceptions. Dada gives you the agnas and the vision of the agnas, you see. Dada lifts you up from all of those perceptions. Dada totally frees you, totally lifts you up from the entire Paulo complex and everything that he is perceiving. And that is what Dada does for you. Dada, so, you know, Dada. Então, o Shuddha Paulo está dizendo que o Dada, ele não te traz percepções. Na verdade, o que ele te traz são as agnas, e através das agnas, ele te eleva acima de todo o complexo do Paulo, todas as coisas que o Paulo percebe, ou que as impressões que o Paulo tem, né, todas, ele te liberta, ele liberta o Paulo de todas essas percepções, de todas essas impressões, né? Através das agnas que dão a visão, né? A visão da alma pura, a visão do real. In simple terms, whatever Paulo is feeling, okay, thinking, seeing, contemplating, okay, questioning, speaking, doing, is all vyavasthit. You see, this is the magnificent gift of our Gnani Purush to all of us. You see. Então, ele está dizendo aqui, Paulo, que o presente mais lindo que Dada nos traz é nos trazer ao entendimento de que tudo que o Paulo está sentindo, que ele está pensando, que ele está contemplando, que ele está vendo, ou questionando, ou dizendo, ou fazendo, tudo isso são partes de Vyavasthit. You see, when Paulo is thinking, Paulo is interpreting what he is saying, all of those things actually happen first, and it appears in your awareness of the awakened one. Oh, this happens. This is what he's doing. Oh, this is what he's doing. Oh, this is what he's speaking. You see? So, but initially you say, oh, this happened and therefore it is vyavasthit. And then a higher level of awareness is, oh, this is all happening and I am not doing anything. I'm simply just, I can see it, or if I decide to see it, or even if I don't see it, it still is not under my control. Even though I can see it, it's not under my control. Even if I, whether I see it or I don't see it, it is still going on.
You mean sit? You mean to merge? Yeah. No. Look, it's Cecilia. Cecilia's mind, body, speech, everything is going on. And you decide inside, as the awakened one, Eoso Amapura, I am seeing what Cecilia is thinking. I am seeing what Cecilia is feeling, you see? But whether you see it or not, that thing still continues, the thinking. Yeah, sorry. Yes, of course. No, sorry. I was making it super confusing. Então, você está olhando, né? A Cecília está vendo o que a Cecília está fazendo, o que ela está sentindo, ela está interpretando aquilo que aconteceu, que ela sentiu. No nível da consciência, primeiro está acontecendo. No nível da consciência, logo em seguida vem, olha, a Cecília está pensando isso, ela está fazendo isso, ela está interpretando, ela está sentindo aquilo, né? E depois vem, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou apenas vendo isso, é a Cecília que está fazendo, eu sou alma pura, e independente de eu vou estar sempre vendo, isso não muda nada o que está acontecendo, né? Eu vou estar sempre vendo, não tenho controle sobre o que a Cecília está fazendo, isso é Vyavasthit que está se desenrolando. Yeah, that Dadashri gave another name for it, scientific circumstantial evidences, you see. Evidence is only this, these evidences are what are happening in this satsang, you see. This satsang, just like everything else, outside also there are evidences, now there are evidences of satsang. And inside each one of us, there are thousands and thousands of evidences that are happening, but you and I, the Mahatma, the awakened one, are at least during the duration of this satsang, are separate from those evidences, you see. That is the beauty of satsang. In satsang, we become separate. You see? Ok. Então, também tem, para isso também tem o nome das evidências, que o Dada dá, de evidências científicas circunstanciais. E todas essas evidências, elas estão acontecendo, né? Aquilo que está acontecendo fora, e tem inúmeras evidências acontecendo internamente também. Então, tem as evidências dessa satsang, né? Tem as evidências que estão em outros momentos, mas durante a satsang, nós, Mahatmas, é um momento em que a gente consegue estar, durante toda a satsang, a gente consegue estar olhando para as evidências do ponto de vista da alma pura, separado. Yeah, right. So this is what's happening. This is how it is happening, and we need to be aware. So if you want to be very careful, you know, the simplest way, Paulo, is to say that this entire Paulo, oh my Lord, you can say, oh my Lord, oh Dada Bhagwan within me, oh Dada Bhagwan within me, I surrender this Paulo to you. I surrender this Paulo to you. You see? Então, na consciência, o que você pode fazer, Paulo, é dizer, ó Dada Bhagawan, dentro de mim, eu entrego, eu rendo, né, esse Paulo, todo o Paulo por inteiro. Yes. You see, this, when you do that, there's a simpler way of doing it. Oh Dada, I surrender Paulo to you. That means you're surrendering. Dada will say, hey, I don't want you. You know, what am I going to do with you? I already told you that it is under the entire Paulo complex is under the influence of some other energy. Some other energy. It is not my energy. You see, surrender it therefore to the right owner. The right owner is scientific circumstantial evidences. Então, tudo que esteja acontecendo,
seja comum, que a gente sinta sempre ou não, as coisas todas que vão vindo, que a gente está sentindo, na verdade, todas a gente deve entregar a Vyavasthit, né? A gente deve entregá-las a Vyavasthit. Yeah, the surrendering part to that. Sorry, I forgot this part. Porque Vyavasthit, né? As evidências científicas circunstanciais são o dono original dessas circunstâncias. As circunstâncias não são nossas, elas não nos pertencem, não pertencem à alma pura. Então, entrega todas as circunstâncias do Paulo ao seu dono por direito, que são as evidências científicas circunstanciais, Vyavasthit. Okay, so I'm just going to focus on this lady. I just want to ask her, does she follow everything, Maria? Maria, do you understand what we are discussing, my dear? Oi, Maria, o Shuddha quis falar com você. Tudo bem, querida? Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Are you following everything that's going on in the satsang? Ele está perguntando se você está prestando atenção, está seguindo, está acompanhando tudo o que está acontecendo na satsang? Todas não. Todas diz para ele que eu estou muito grata por domingo pela participação em Porto Alegre, que o pessoal estava lá com a Eunice. Eu agradeço muito e fiquei muito feliz com a união que a gente tem. Oh, okay. She wants to tell you, Shuddha, that she's very happy for what happened last Sunday at the Rio Grande do Sul meeting of Mahatmas. She's very grateful, very happy that they were with Eunice and all the Mahatmas from the south. That it was very blessed, and she's very happy for that, and she wanted to tell you this, that she's very happy. Wonderful. I'm pleased to hear that. Thank you for sharing that. Obrigada, ele fica feliz de saber. Obrigada por compartilhar, Maria. Let's take these two gentlemen here and see how they are doing, these two folks. Olá, aqui é o Francisco e o Guilherme? Oi? Gustavo. É Francisco e Gustavo, from Rio, Shuddha. Yes, these are the Rio gentlemen, right? Cariocas. Yes. Everything all right with you in satsang? Are you following this understanding that is opening up about scientific circumstantial evidences? Então, o Shuddha também está querendo saber se vocês estão acompanhando, está dando para entender o que está se descortinando aqui sobre as evidências científicas circunstanciais. The more you understand... Yes, what? Está entendendo. Okay. He says he can understand, and Gustavo is nodding yes. You see, this is the equation. The more you understand scientific circumstantial evidences, the more you understand scientific circumstantial evidences, the more will be your experience of the Amapura, you see. This is the equation. Então, o Shuddha está dizendo que essa é a equação. Quanto mais você compreende as evidências científicas circunstanciais, maior será a sua experiência da alma pura. Because the nature of the world is such that everything that happens, it will pull you initially by view of your intellect, which is driven by your opinion, you see. So opinion really drives the intellect, whereas the Agna, scientific circumstantial evidences, stops the opinions and the intellect, you see. Então, as opiniões, né, na nossa vivência terrena, as opiniões são as que conduzem o intelecto, né? E a compreensão de Vyavasthit, ela corta essa rota da opinião errônea,
né, orientando e dirigindo o intelecto. You see, the intellect will tell you, he did this today, he spoke, he said these horrible words in the United Nations today about destroying a whole country, you see, whole nation, and the intellect will tell you all those sorts of things. And the Agna 3 will tell you that it is just evidences, you see, this is just scientific circumstantial evidences. Então, por exemplo, hoje nas Nações Unidas foram ditas palavras tão duras, tão ruins sobre se destruir todo um país e coisas assim. Mas aí vem a terceira Agni e diz que tudo são evidências científicas circunstanciais. As nossas opiniões, né? Eu queria só completar uma coisa que o Shuddha tinha dito e escreveu aqui no chat, que a Agna 3, ela bloqueia as opiniões, que são a comida do intelecto e do ego, são o alimento do ego e do intelecto. Good. Okay, I'm told that we have a question from dear Marianne. Marianne, so let's just... Uma pergunta da Mariane. Okay, Marianne, go ahead and speak, my dear. Pode falar, Mari. Jai Sachidanand. Eu gostaria de saber como que as evidências científicas surgiram, qual o início disso tudo, como que começaram a serem criadas e foram criadas por alguém e depois passaram a desencadear naturalmente. Eu não consigo entender, porque até então eu colocava que tudo estava na mão de Deus e agora eu tenho que trocar que está na mão das evidências. Eu gostaria de entender isso. Yes, Shuddha, she's saying that before she used to think that everything was in God's hands. And now she understands she has to switch this to the Vyavasthit. Everything is in the hands of Vyavasthit. So she would like to understand how did Vyavasthit start, right? How did it start? Was it created by something, by someone, and then developed it and then just went on its own? How can she think and understand that? Yes, it's just as, no, Vyavasthit is also, it was always there. You see, Vyavasthit means the interaction of elements, you see. Vyavasthit means interaction of various elements. There are 6 eternal elements in this universe. There is matter, and then there is the self, you see. Mapura, and then this body complex, which is made of the 5 other eternal elements, you see. 5 other eternal elements. So, Então, ele está começando explicando que Vyavasthit sempre existiu, né? Vyavasthit significa a interação dos elementos, né? Dos 6 elementos eternos, que são a alma pura, e no nosso corpo a gente tem todos os outros 5 elementos também interagindo. You see, so you see a whole, maybe, many years ago you would see a whole miles and miles of trees, very dense tree-laden forests in Brazil as you fly over them, and then later on you see that they have been cut, the trees have been cut. But this is a changing phase of the trees. The trees, they get cut, but then they get used, then the wood gets back into the soil, you see, and then again the trees arise. So this is just, through our eyes we see the changing phases, but the elements, the elemental nature of it remains the same. It remains constant. Então, por exemplo, o Shuddha deu o exemplo da gente, se a gente tiver, por exemplo,
anos atrás, se a gente sobrevoasse a Amazônia, a gente veria aquela grande massa de árvores densa, né? E hoje a gente sobrevoa e vê que muitas árvores foram cortadas e já não é mais aquela mesma floresta. Mas o que ele está dizendo é que a árvore cortada, estar cortada, ou enfim, são fases diferentes, são novas fases da árvore, né? Que os elementos em si, eles permanecem imutáveis, eles ainda continuam os mesmos, né? E que as fases é que mudaram. Yes, so these eternal, they are eternal elements, you see, and then they form shapes and they have different phases, just like human bodies. You see, babies, adults, then older age, and then death, then again baby again. So these are all, everything that you see only the changing phases of basically the interaction of eternal elements, you see. Então, o que a gente é capaz de enxergar são apenas as fases, né? Essas fases que mudam, que são mutáveis, elas vão se alternando, né? Como na fase no ser humano também, a gente começa a beber, depois criança, adulto, velho, depois de novo bebê, criança, adulto, velho. Então, as fases vão se alternando, mas os elementos, eles são eternos, eles estão ali sempre eles estão sempre ali puros, né? Yeah, you see what happens is, this, through your vision, I am Marianne, you see, you only see Marianne and you see others around you. Whereas when your vision goes to the experience of the pure soul, you see, to the experience, increasing experience of who you are as the knower, then you will see the changing phases of Marianne. But you see, you can see all phases of Marianne as a young girl, as a young lady, as a mother, etc., etc. But much more beyond that is that this Marianne is really part of the non-self complex. It's I, Eoswamapura, is the one eternal element. This Marianne is now in front of me. Today she is a young woman, young mother, but it won't be the same forever. You see, it is continuously changing, you see. And that which is continuously changed, I'm sorry, I'm speaking too long, go on. Yeah. Então, o Shuddha está dizendo, sob a visão de eu sou Marianne, né, a gente vai ver, eu sou Marianne, eu sou uma mãe, eu sou jovem, sou uma mulher, moro aqui no Brasil e tal. Então, todas essas são fases que você vê e percebe da Marianne. Agora, com a experiência crescente de quem você realmente é, como o conhecedor da Marianne, né, como alma pura que conhece e vê a Marianne, você tem essa percepção. A Marianne está nessa fase, ela passou por várias fases, e todas essas fases, elas estão também mudando, elas são constantemente, elas vão mudando, né? Just like those beautiful trees in Brazil, you see, that come and go, Marianne too, that has been created, and Marianne has been created, and Marianne too will come to an end, but you will remain, you see. And therefore, what arose from matter goes back to matter. Dust thou art, and dust you become, but you, the knower, are the eternal one. You see, so you become free now. The mistake was to believe I am Marianne. This is my body. You see, this is my body. That was the mistake, you see. Então,
Da mesma forma que as árvores, né? As árvores têm as várias fases, vai chegar um momento que a Mariane também vai chegar ao fim, né? Mas e nesse momento você, como o que conhece, né? O conhecedor é o eterno. Ele não vai chegar ao fim. Ele vai ver a Mariane passar por todas as fases e chegar ao fim da Mariane. You see, the more and more you understand scientific circumstantial evidences, you see, the more you will know that this Marianne, this body is not yours. You see, it is a machine that is simply functioning. It's a machine that functions better when you put good food in it and good water in it, you see. And when you deprive it of good food or water, then it starts acting up, you see. It's a machine. And if you put 2 or 3 glasses of wine in it, then it will also act up in a different way, you see. Então, quanto mais você vê que esse corpo não sou eu, né, que esse corpo é a Mariane e não sou eu, você vê que esse corpo é como uma máquina, né? Você vê, o corpo da Mariane funciona melhor, porque é isso que Dadashri veio quebrar, a crença de que eu sou esse corpo, né? Você, como uma máquina, você vê, a Mariane funciona melhor se ela comer, ela funciona melhor se ela descansar, e assim por diante. Você é aquele que está vendo o que acontece a Mariane. Yes, you see. Yeah, you see, you become free from it. The more you see it exactly as it is, you see, when it gets tired later on tonight, it will get tired, so then it will feel sleep will come to it, it will want to have rest. Then in the morning when it is refreshed, it will wake up and, it will look around, you see. It will, and again somebody inside will say, oh, I am Marianne, you have been separated forever from it. You have been separated from forever. Então, eu escrevo aqui, né? Não diga minha máquina, diga esta máquina, né? Então, você, como conhecedor da Mariane, você vai ver hoje, mais tarde, a Mariane vai estar mais sono, ela vai sentir vontade de se deitar, vai fazer as coisas, vai se deitar, vai dormir, vai adormecer. Aí amanhã cedo ela vai acordar mais renovada e você está assistindo, vendo isso acontecer a Mariane. Whatever it is doing and whatever it is feeling and thinking, know that it is an energized complex, and you are now settling, your approach to it is equanimity. You see, your approach, whatever it is, so be it. If it is good in the eyes of the world, so be it. If it is bad in the eyes of the world, so be it. You see? Então, agora o que quer que a Mariane esteja fazendo, que ela esteja sentindo, a sua abordagem é da equanimidade. Então, se for algo bom que está acontecendo, que seja. Se for algo que não é tão bom, que seja. You see, your intention is absolutely 100% not to hurt anyone. Is that true or not, Marianne? Então, a sua intenção, Mariane, hoje é 100% não ferir ninguém, não é? Sim. Yes, see, that's good, you see. That means if you there is zero element of dvesh within you, dvesh or abhorrence within you. Então, existe zero elemento de repulsa ou de aversão em você. You see, you even if it is somebody who has hurt you terribly or who continues to hurt you,
you will not find it inside you to take any kind of revenge with that person or get back to that person, you see. That Então, is, mesmo que seja alguém que já tenha te ferido muito ou que ainda continue te ferindo muito, você não tem nenhum sentimento de revanche ou de querer ver essa pessoa se dar mal, né? yes, yes. Rag, attachment, rag or É apego. may still be there. You see, you have good feelings for your husband, for your son, you see. Então, o apego ainda pode estar lá, né? Rag, você tem bons sentimentos com relação ao seu marido, aos seus filhos. That is not a problem, but Não é um you automatically, because all that dvesh has gone from you, has in the Gnanvidhi, you and all of us, every Mahatma is automatically becoming free from rag too, you see. Então, não há problema nenhum, né? Porque como no Gnanvidhi, todo o elemento de aversão e de repulsa se foi, né? Naturalmente, o elemento de apego vai também ir embora. Yeah, you don't have to do anything to remove this attachment that you have for your home, for your husband, for your son, for your, relatives, etc. Nothing. You just leave it alone. Dada doesn't touch that. You see, the reason why we keep coming back again and again in this world is because of dvesh, because of abhorrence, you see. Então, com relação ao apego, automaticamente isso vai acontecendo, né? O Dada, não há nenhum tipo de problema, você não tem que fazer absolutamente nada para se livrar do apego, né? Nesse sentido. O apego ao marido, às pessoas que você ama e tudo mais, que Dada não toca nisso, ele fala, não se preocupe, né? O que está criando essas vindas incessantes, né, as vidas são o elemento de dvesh. É a razão pela qual a vida, após vida, continua. So do you understand that this? Let's go back to Marianne, as she understands. Gnani, você entende? Does she have any? Eu entendo. Yeah. It's just really in the eyes of the Gnani, these are just bodies, non-self complexes only. They're all non-self complexes. Então, os olhos do Gnani, né, os corpos, eles são apenas são complexos do não ser. Okay, Shuddhatma, so what we will do, I know we have gone, let's take a little break, and then we come back. Shall we do that? Então, vamos fazer um intervalinho e depois voltar? O que vocês acham? Ele está esperando por nós. All right. Yes, So I think everybody is okay with this. Okay, so we do that. All right, we'll come back in about 5 minutes. Então, 5 minutinhos e a gente volta. Bom? Thank you. Thank you. All right, thank you. Okay. Jai Sachin. Lá, pode me ouvir? Olá? Janete, me ouve? Senhora Valsair, me ouve? Olá?
Está me ouvindo? Eu não consigo te ouvir. Oi, Santana, você está querendo falar com quem? Não, é só fazendo um teste no microfone. Ah, tô te ouvindo. Quem está falando? É a Denise. Ai, Denize, eu queria me desculpar com o pessoal, porque hoje eu estou de serviço, e daí teve um monte de interferência durante o Trimantra, daí eu queria que você se desculpasse com o Shuddha também. Tá, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá, Santana? Canto bem, e hoje foi bem prejudicado.
Okay. Ok. Ok. Good. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So we have our we have 2 pages of Mahatmas. On the first page we have Concepción on the left. On the top. Agora está dizendo as pessoas que estão aqui, né, na sala, aqui nos quadradinhos. Cada uma, Conceição. Conceição. Yeah, good. Conceição. And Riso at the bottom. Along with Alcinera at the bottom here. And so wonderful group of Mahatmas. Carlos Arrojo switching here. Oberon, and then on this next page, Cristina Lorini on the left-hand corner top, and Needy in the bottom on the right-hand side. Okay, so let us see. If there are no questions, let us go to Dada and read some flawless vision. Então, o Shuddha está dizendo para a gente dar uma olhadinha, ver se realmente não tem mais nenhuma pergunta. A gente vai ler um pouquinho do livro de Dada. Se alguém tiver a pergunta, escreve alguma coisa rapidinho aqui no chat. Assim, eu tenho uma pergunta. Você escreve eu, e aí a gente acha você. Porque aqui aparece o nome e aí a gente identifica com rapidez. Okay, so. Eu acho que não tem. So I'm going to share the screen here a little bit. And this is on page 63. Então aqui a gente vai ter o livro na tela, página 63. You see, this is I think this is where we had stopped. It's called The Most Secret Science. Can you see it, Cecilia? Yes, I can see it, yeah. All right, so let me see how big it is. Yeah, it's not very big. So I'm just going to read the English portion and then you read the Portuguese portion, okay? The Most Secret Science. Questioner, why do we see faults in other people, Dada? And Dadashri replies, you see their faults because of your own faults. Dada sees everyone as flawless, you see, faultless, because he has destroyed all his faults. It is one's ego that makes one see fault in others. Anyone who sees only his own faults will always see faults, others as flawless, not flawless, but not flawless, faultless, but flawless. Whoever makes the mistake is the one who has to amend it, Dada says. Why should anyone be preoccupied with the mistake of others? Questioner. Dada, what can I do when, although I do not want to see the mistakes of others, I see them anyway, and those mistakes keep hounding me? Dadashri says, it is the intellect that throws you into such entanglement, not confusion, but entanglement. This corrupt intellect, this misguided intellect, is misguided, not corrupt. It's this misguided intellect has existed for a long time because it has been given support. That is why it doesn't leave you. Once you let this intellect know that it is not needed anymore, you can be rid of it. It is like asking a servant to run errands for you when you have already dismissed him from his work and have told him that his services are no longer required. In the same way, you should not re-employ the intellect and make it work again.
you should never side with the intellect. The misguided intellect shows you worldly gain and worldly profit and loss, whereas the right intellect, not the pure intellect, but the proper, the intellect that is being guided in the right direction, helps you towards the path of liberation. So I let you read that much, and then we come back to this, So. Ok. A mais secreta ciência. Questionador. Por que vemos as falhas em outras pessoas, Dada? Dadashri. Você vê suas falhas, os seus erros, suas faltas, por causa você vê as faltas das pessoas por causa das tuas próprias falhas. O Dada vê a todos como impecáveis, como sem falhas ou faltas, porque ele destruiu todos os seus defeitos, todas as suas falhas. É o próprio ego que faz que faz com que a gente veja a culpa nos outros. Quem vê apenas suas próprias falhas sempre vê os outros como impecáveis. Quem comete o erro é o único que deve alterá-lo, que deve compensá-lo. Por que alguém deveria estar preocupado com os erros dos outros? É um questionador. Dada, o que posso fazer quando, apesar de eu não desejar ver os erros dos outros, eu os vir de qualquer maneira e eu os vejo de qualquer maneira e esses erros continuam me perseguindo? Então Dadashri responde. É o intelecto que joga você nesse entanglement. O Shuddha pediu para trocar essa palavra, então não é uma confusão, é um embaralhamento, assim, como se tudo ficasse misturado, embaralhado, enroscado, uma coisa enroscada na outra. Este intelecto que ele pediu para trocar de corrupt para um intelecto que está guiado, está mal conduzido, mal guiado, mal conduzido, já existe há muito tempo, porque ele teve apoio, ele foi dado apoio. Por isso que ele não vai embora, ele não te deixa. Uma vez que você deixa, você diz esse intelecto que ele não é mais necessário, você pode livrar-se dele. É como dizer a um empregado que faz serviços simples para você, que você não precisa mais dos serviços dele. No, sorry, I haven't finished, Shuddha. Okay. Porque I was translating from the Portuguese. Para você, quando você já o demitiu do seu trabalho e disse-lhe que seus serviços não são mais necessários. Da mesma forma, você não deve reempregar o intelecto e fazê-lo funcionar. Você nunca deve dar apoiar o intelecto. O intelecto mal orientado, sem a direção correta, ele mostra lucros e perdas, ganhos e perdas terrenos, ao passo que um intelecto puro, ou seja, um intelecto que é bem orientado, que vai na direção certa, que está sendo bem guiado, ele ajuda você no caminho da libertação. Yes. I'm going to stop sharing it just for a minute, and then we'll come back to it here, because I want to share something with you in the chat here. And uma coisa apareceu no chat, então o Shuddha... Dadashri says that which entangles you, you already read that just now, that you see, the young man asked that, Dada, when I don't want to see the faults, but I still end up seeing the faults of the other person, and then those faults keep on bothering me.
the ghosts, as if those ghosts then don't leave me. You see, it's like I didn't want to see his fault, but once I saw his fault, then it overtakes me and it just attaches me like octopus here and there, doesn't let me become free, you see, hounds me. Então o Shuddha está falando daquela parte em que Dada fala, em que o questionador fala, mas o que eu faço quando eu começo a ver os erros dos outros e eu não consigo me livrar disso? Aqueles erros ficam como que grudados em mim, como um polvo que vem e me pega e ele não me deixa em paz. É como um fantasma me assombrando. And you see, and I'm typing that, it is, and Dadashri's reply is that which entangles you, that is, there's something inside us which bothers us, that confuses us, which entangles us, you see, creates problems for us. And Dada calls it intellect. But then he defines that intellect by saying that it is the intellect that has been nurtured by the wrong view. You see, viparit bhav. You see, for life after life, that intellect in human beings has been nurtured by wrong view. You see, wrong view. There was no light, and therefore the wrong view. The intellect says, he did it, she did it, they're like this, she's like this, etc. Mm-hmm. Então, então o Dada diz, isso que te enreda, né, que te prende, que fica preso em você, que te cria problemas é o intelecto. E então Dada dá uma definição, que o intelecto, até então, né, ele está sendo norteado por uma visão errônea, né? E então, vida após vida, o intelecto está nessa escuridão, nessa falta da luz real. Então ele diz, ele que fez aquilo, foi aquela pessoa que fez isso, foi ele, a culpa é daquele. E é assim que ele foi desviado, né? Yeah, you see, this is so now I go back, because it is not a corrupt intellect. It is really part of you only, part of all of us, but it has not been guided correctly, you see. It has not had the right light to guide it, you see. Just like a good mother guides the little child in the right direction, you see, because the mother knows better. But there is nobody like that for the person who has not awakened, you see. Intellect is king. Intellect is the president, you see, the queen, you see. Ok. Então, o intelecto ele faz parte de todos nós. Ele não é bom nem ruim, né? Mas antes da gente ter a visão correta, ele antes da gente ter a luz correta para guiar o intelecto, ele é esse intelecto que ele está desviado, ele está mal guiado, né? E então, com a luz correta para guiar o intelecto, é como uma mãe, né? Que sabe melhor e ajuda e vai guiando a criança pequena que está andando. Só que no nosso caso, o intelecto que não tem a luz, ele não tem a visão correta, ele não sabe, mas mesmo assim é ele que está se levando e nos levando. And you see again, Dadashri says, and this is very beautiful, this is very important. You know, let me just, what Dadashri has said here is very, very important. Yeah, it has to be, oops, I shared the wrong thing, so let me stop sharing that. And let me share the right screen. So let me just translate what you wrote here. Então, vou traduzir enquanto o Shuddha acha ali, que o intelecto é a rainha e o ego é o rei. Então, quem está cego
quando a rainha diz alguma coisa e simplesmente segue a rainha. O rei está cego, o ego está cego, e ele faz tudo que a rainha manda. É o intelecto. Só que a rainha também ela está indo para a direção errada. Just like most kings in the history of mankind, you see, they are blind when it comes to their queen. You see, they cannot, all reason leaves out of their window. All clear thinking goes away when it comes to their queen, you see. And for the sake of the queen, they fight wars and create destruction. O Shuddha está dizendo que, como muitos reis na história, que no que se tratava da rainha, né, para alguns reis, eles se tornavam totalmente cegos e muitas vezes travavam enormes guerras e batalhas e criavam destruição por estarem cegos em relação. Yeah, in that sense, the ego is just a blind follower. It's the queen, it's the intellect that reigns everything, that does everything, you see. Então, quem reina é o intelecto, né? Como uma rainha que faz tudo. You see, and this is where Dadashri now talks about, he says, once you let this intellect know, not only that it is not needed anymore, because it is not useful to you. That is missing here, okay? It is not useful to you anymore. This is very important. It is not beneficial for you and I to be listening to our intellect anymore, you see. Once you become aware of it, because you see, most human beings do not know that they run into so many problems in life because of their own intellect, you see. But now Dadashri says, you have to realize that your intellect is not good for you, you see. Intellect. Então, can I? Yes. Então, aqui tem uma parte aqui nesse parágrafo maior que está na tela, né? E diz assim, que quando você diz para o intelecto que ele não é mais necessário, vírgula, aí teriam que acrescentar que ele não... you said it is not... beneficial to you. Beneficial, ele não é mais benéfico, né, para nós. Né? Então, por isso que a gente despede o intelecto, a gente manda o intelecto embora. Porque ele não traz mais benefício. You see, if we look back in our life, every fight that we've had, every clash that we've had, every problem that we've had with anyone in this world, it is because of our intellect inside, which was showing us the fault of the other person, you see, showing us the fault of the other person. Então, se a gente observar todos os conflitos, os confrontos, os problemas que a gente teve com as outras pessoas, é porque o intelecto veio nos mostrar os erros daquela pessoa. And it created so much pain for not only us, but for everyone around. It created so much suffering, etc. But now, so you know that in every instance where the intellect showed you faults of someone else, it was not good for you. It was not in your benefit, you see, because it created entanglements, problems, fights, see? Então, o intelecto, então, ele criou, né, muita dor, né, para nós e para as pessoas também ao nosso redor, né? Então, agora a gente consegue perceber que em todas as coisas em que o intelecto se intrometeu, né, e vinha mostrar o problema do outro, foi onde a gente criou, onde também foram criadas os maiores problemas, né, com todas essas pessoas, e problemas que se aumentavam, iam criando uma coisa e ia se distribuindo para outra. And when Dada says you should never side with the intellect, it means you should never say yes when the intellect inside you says she is at fault, he is at fault.
it is his fault, her fault, you see. So it is that in something in... Quando Dada diz, você nunca deve apoiar o intelecto, nunca deve ficar do lado, né, do intelecto, ele quer dizer, toda vez que o intelecto te apontar o erro do outro, você não deve ficar do lado dele, não deve apoiar. And this misguided intellect, okay, this misguided, not corrupt, this shows you what is, what shows you profit and losses in the world only, whereas the intellect that is guided in the right direction helps you towards liberation. You see, this is important. Então é importante essa última frase, né? Então, o intelecto que não está sendo guiado da forma correta, né? Que está sem uma orientação correta, ele te mostra os ganhos e perdas do mundo, né, no aspecto terreno, ao passo que o intelecto que está bem orientado, que está dirigido, né, na direção certa, ele te ajuda no caminho da libertação. And there is one other slight correction in the English. It is our fault here. Dadashri says, anyone who sees only his own faults will always see others as flawless. Dadashri is saying, the tone, the meaning, what Dadashri is trying to convey is a little different. Dadashri says, the one who wants to see only his own faults. If I want to see only my faults only, then sooner or later I will see the world flawless. You see, I will see the entire world as flawless. If you want to see only Cecilia's faults only, then sooner or later, ultimately, the flawlessness of the world will increase. You see? Então, aqui tem mais uma frase que o Shuddha está corrigindo em inglês ali, que é nesse primeiro parágrafo de cima, é a última frase. Então, está escrito lá, quem vê apenas suas próprias falhas, sempre vê os outros como impecáveis ou sem falhas. Aí ele diz que, na verdade, o que tem uma diferencinha assim, que o Dadashri está querendo dizer é que aquele que deseja ver apenas as suas próprias falhas, mais cedo ou mais tarde acaba vendo o mundo inteiro como sem falhas, como impecável. Mm-hmm. And then this sentence here, where the one for whom the mistake happens, you see, Dadashri is very beautiful and subtle in the way he uses his words. And let's improve this sentence. The one for whom a mistake happens is the one who has to amend it. Okay? Então, aqui também o Shuddha está fazendo uma mudança, né? Ali onde está escrito, quem comete o erro é o único que tem que alterá-lo. Na verdade, a forma como Dadashri diz é diferente. Ele coloca aquele para quem o erro acontece, né? É o que comete o erro. Aquele para quem o erro acontece terá que compensar esse erro. Terá Because you see, in the eyes of the Gnani, the person is not making a mistake. The mistake happens, you see. Então, porque aos olhos do Gnani, a pessoa não está cometendo um erro, o erro acontece. But then this next sentence is, why should you allow the mistake of the other person interfere with you? You know, okay, I'll repeat that. Why should you allow the mistake of anyone else interfere with you? You see, in other words, it's very simple. Cecilia makes mistakes, Shuddha makes mistakes. So if Cecilia and Shuddha are in front of each other,
the mistake happens for Shuddha, I should be concerned only with Shuddha's mistake. I should not be allowing Cecilia's mistake to interfere in me at all. You see? Então também tem uma outra So what's the sentence? The original sentence? The original sentence is, why should anyone be preoccupied with the mistakes of others? No. Why should you allow the mistake of another person to interfere with you? That is a better sentence. Okay? Então, nesse lugar, né, essa pergunta seria assim: por que você deveria permitir que o erro de uma outra pessoa interferisse com você? Aí ele deu um exemplo: se a Cecília e o Shuddha estão interagindo, a Cecília comete um erro e o Shuddha comete um erro. Aí o Shuddha, ele tem que prestar atenção no erro dele e cuidar daquele erro. Ele não deve deixar que o erro da Cecília interfira no Shuddha. Yeah, if it is Cecilia's mistake, Cecilia has to take care of that. Why should I allow Cecilia's mistake to interfere with my world? My world, you see? Então, a Cecília, o erro da Cecília é dela, ela que tem que cuidar desse erro. Por que eu deveria permitir que o erro dela entrasse no meu mundo, interferisse no meu mundo? So that is when the young man says, I don't want to see somebody else's mistake, but they still bother me. And Dadashri has given a very beautiful answer here, you see? And he has also given a very important reason why this continues to happen, and this is this word support. This word support, you see? Então o rapaz, né, ele fala, poxa, Dada, então o que eu faço, né? Aquela coisa de que ele fica vendo o erro nos outros e se importa com isso, ele se incomoda com isso. E daí o Dada dá uma explicação muito bonita e ele enfatiza essa questão do apoio que é dado. You see, by supporting the intellect means by saying, number one, it is happening to me. I am doing it. Supporting the intellect means the other person is doing it, and supporting what the intellect shows you. You say, yes, that person is doing it wrong. So to see anyone as a doer is to give it support to the intellect, you see? Então, ver o que seria então esse apoio ao intelecto, né? É ver o outro como o fazedor. E na hora que você vê o outro como fazedor, você também está se vendo como como o fazedor. By supporting the intellect means when you feel upset because somebody says something to you, you feel upset. You start crying, you make a face, etc. All of these things means you have become you are giving support to your intellect. You see, if somebody says, Cecilia, you're stupid, you did not do this thing properly, and you become upset about it, then you're supporting your intellect. It is the intellect that is receiving it. You are the Amapura. Why should you say, oh, I'm upset, I don't like it, he's saying. Então, dar apoio ao intelecto também quando você se aborrece, se alguém vem falar alguma coisa, vem te criticar, ou falar alguma coisa negativa com relação a você, quando você se aborrece, ou você reage, começa a chorar, ou algum outro tipo de reação, né? Aí você está dando apoio ao intelecto. Se você sabe que você é uma pura e você não tem erros e você ao mesmo tempo está sofrendo porque o outro te criticou, você está indo para o lado do intelecto. Okay, so then we continue reading further, and I'll just share the screen again. Here I have a question. Okay. All right, go on.
suppose that happens, right? And the person, I react. Someone says something, and Cecilia reacts. Cecilia cries, or Cecilia is upset. Isn't that too an evidence that's happening to Cecilia? Yes. Yeah. Tell the same thing to all in Portuguese. Eu esqueci de falar para vocês. Eu perguntei, mas então, se a Cecília reage, ou ela fica aborrecida, ou ela chora, ou alguma coisa, isso não seria uma evidência que está acontecendo com a Cecília? Yes. Like a discharge, right? Como se fosse See, so you use two. You already answered your own question. You see, you use the word. You use two answers: evidence, and then you use the word discharge. You see. Both of them are part of this knowledge, you see. Eu dei resposta porque eu usei duas palavras que já são parte do conhecimento, que é a palavra evidência e a palavra descarga. If at that time you are aware that it is just an evidence, you see, it is that Cecilia who is getting upset is part of scientific circumstantial evidences, then you're free. If you say it is discharge of Cecilia, it is discharging, you see, then also you're free, because you can only say it is discharge if you are the Amapura. You cannot say discharge through the intellect. Ok. Então, o que o Shuddha está dizendo é que no momento em que que eu digo, isso é uma evidência que está acontecendo com a Cecília, eu já estou com essa consciência, né, de que eu estou separada da Cecília. E eu digo que é descarga, a mesma coisa, né? E que ambas são partes do Gnan. And there was something you said that's nice that I can't remember, that I should. I said this is that Cecilia getting upset. You become aware that Cecilia. You might become aware of that afterwards. That is why you say it isn't that part of evidence. You see. Yes. Initially, you may get upset. You see, and that is also part of Vyavasthit. If you get upset, that is also part of Vyavasthit. But the awakened one behind will say, "Oh, Cecilia got upset." You see. Então é aquela coisa. Então eu fico aborrecida, fico triste, acontece alguma coisa, e daí logo em seguida vem a consciência que isso é Vyavasthit, a Cecília está triste, a Cecília está aborrecida. Então aí os passos do Gnan já estão acontecendo. And then the discharge, you cannot say this is all discharge through the intellect, because then you will not feel the bliss and the separation. You see. You have to separate first, and they say this is Cecilia's discharge. Cecilia, what shall we do? This is your discharge. This is what you had filled in the past life, and now it is discharging. Okay? Então, isso não pode vir, essa consciência não pode vir do intelecto. Ela é porque se ela vem com uma sensação boa, né? De estar separado e perceber que aquilo está acontecendo com a Cecília, isso vem da alma pura, isso não tem como vir do intelecto. E aí, a partir dali, você pega e conversa com a Cecília. Aqui, Cecília, isso aqui são as evidências científicas, circunstanciais, alguma coisa que você fez lá atrás, na sua vida anterior, está descarregando nessa evidência. Yeah. So the supporting of the intellect is very important. So see, you don't support. Really, we are not supporting the intellect. And remember in the earlier part of the satsang, we said that the intellect is dying. But what we read today will make it die faster. We want this intellect that sees faults of other human beings to die. We don't want it. You see, we want intellect that allows us to use it in non-living things. How can I use this? How can I use this object to do things? You see, how can I? That's the way you use the intellect, but not with reference to other human beings. Okay. So there's something happening maybe to your phone. I think it's connecting and disconnecting. Oh, I see. When I opened this, it started. But I understood. I could hear you. Okay. I could hear.
Yeah, okay, I shouldn't have opened this. Evidence. Então, daí a gente quer o nosso intelecto não mais para ver o erro nos outros, né? A gente não quer mais criar, assim, dar esse apoio, esse suporte ao intelecto que vê o erro no outro. A gente quer usar o intelecto para usar as coisas e não as pessoas, para ver as coisas como ela, para que serve isso, para que serve o copo, aquela coisinha que o Shuddha mexeu e mudou o som, que eu não sei o que é. Ele falou que era por causa daquilo que o som da voz dele mudou, como é que eu uso essa caneta. É para isso que o nosso intelecto agora serve. A gente quer, na verdade, que esse intelecto que vê o erro nos outros, como a gente falou no início, a gente quer que a gente já viu que ele está morrendo. A gente quer que ele morra logo, a gente não precisa dele, não é necessário, não traz benefício. Good. So Maria Alicia has a question. Okay, my dear Maria, where are you? Alicia tem Where is Maria? Maria, just unmute your microphone. Oh, there she is. Okay, Vishuddhatma Bhagavan. All right. Pode falar, Maria Alicia. Eu tenho uma pergunta. Isso já me aconteceu várias vezes. O meu filho me perguntou sobre uma pessoa. E eu sei que essa pessoa não é uma pessoa muito honesta. Eu não sabia o que falar para ele, porque eu fiquei pensando que essa pessoa é uma pura. Isso já me aconteceu várias vezes em relação à pessoa. Ok. Eu fiz a pergunta. Não já para ele. Desculpa, eu achei que era isso. Não, Cecilia, eu já fiz em inglês para ele. Yeah, she wrote it in the chat. She says, okay. My son asked what I thought about a person. I know this person isn't very reliable. I didn't know what to say. Yes, and she also added that has happened many times for her, and she like talking about something about someone else, and she never knows exactly what to say. No. All right. It's a good question. But if in your role as a mother, you have to guide, you can't say this is vyavasthit, you see? You have to guide. If you know that person is not reliable, you can say, my dear, I find him unreliable. But Sorry. I don't know where it's coming from. That's okay. That's all right. It comes from my telephone, but my telephone isn't even here, so... Okay, doesn't matter. It happens to me too all the time. I don't know why it's coming inside my computer. I don't know. Yeah, all right. So you can say this without... You see, now as a Mahatma, dear Maria, you can say this without rag or dvesh, without any prejudice, you see. You can guide your son without the negative energy by saying, my dear, I find him unreliable. He may be unreliable for you too, but it may be reliable for you. So we don't know, but I find him unreliable. Right? Então, eu vou traduzir aqui o Shuddha, ele diz para Maria que com o papel dela de mãe, né, ela deve dizer, sem nenhum preconceito, sem nenhuma negatividade, dizer para ele, olha, eu acho que essa pessoa não é confiável. Não sei se com você ela vai ser confiável ou não, mas a minha opinião e o que eu sei, o que eu conheço, eu não considero ele confiável. And if your son is not able to make decisions for himself or judgments for himself, then it is your duty as your mother to make sure that he does not get hurt. That is fine. You see, that is called right worldly interaction, correct worldly interaction, you see. Então, se o seu filho, se ele é pequeno ainda, se ele ainda não tem condições de tomar conta, né, de fazer todas as escolhas dele sozinho, então faz parte do seu papel como mãe guiá-lo, né, da melhor forma possível. Isso é o que é chamado de uma conduta ideal, né?
Yeah, so this, yeah, you're welcome, my dear. This is it's simple. So this, with this, at least you are not telling the world he is unreliable. You see, you are not going out telling everyone else, stay away from this man. You see, because no, like Dada has said, no one is a thief forever, or no one is the same. Everybody is changing in this world. But you, when it comes to your immediate family, you can certainly take the necessary precautions. You see. Então, o Shuddha está dizendo, se tem a ver com a nossa própria família, a gente tem que tomar as precauções necessárias. E isso não é um problema. Agora, é diferente você sair por aí falando para todo mundo, olha, não confie nessa pessoa, essa pessoa não é confiável. You see, whether or not your son will listen to you is also part of scientific circumstantial evidences. You have done your duty in terms of cautioning him, and also at the same time, if it bothers you, you can do simultaneous pratikraman for the man. You see, tell Maria, do pratikraman, that is all. You see, so you. Então, o Shuddha está dizendo para Maria que então ela fala, né, dessa forma para o filho, e depois se ele vai ou não ouvi-la e falar aquilo, né, ouvir o conselho dela, isso é vyavastita. E ela fez o que ela tinha para fazer. E caso ele não faça isso, aborreça, ela faz então pratikraman para esse homem, para essa pessoa que não é. So or you come back into the agnas. By relative viewpoint, he is unreliable, but that is evidentiary. It's under part of evidences, and by real viewpoint, he is pure soul, and you have settled that file. You see, it won't bother you. If you apply this kind of an adjustment, it will not bother you. You have first talked to your son, and then you come back into the agnas. You see. Então, o Shuddha falou assim, então é isso que você faz. Sorry, there was some sound coming, so go on now. Yeah. Então, ele disse para Maria, assim, então você fala para o seu filho, orienta, né? Fala para ele tomar cuidado e daí vê a pessoa como alma pura, né? Volta para as agnas. E também o Shuddha tinha dito que o Dada sempre diz que a gente não, aquilo de não falar, não sair falando, não confia em tal pessoa, etc., porque Dada sempre disse, você nunca sabe, uma pessoa não vai ser ladrão, não vai ser desonesto para sempre, as circunstâncias estão sempre mudando, então a gente não deve fazer esse tipo de querer avisar todo mundo de uma coisa que a gente assumir, né, esse julgamento. So no matter what may happen during the day, or always at the end of the day, come back into the agnas, come back into the application of the agnas with reference to an incident with anybody, with interaction with anybody. Come back into the agnas and then, go to bed saying, Eva Samapura, Eva Samapura, Eva Samapura. So you see, you have kind of wiped off the day, the whole day, whatever ignorance was there, you again put the light through of the five agnas in it, and you move on. You see, you move on. Então, o Shuddha está dizendo que não importa o que aconteça durante o dia, todos os acontecimentos, à noite, sempre veja tudo o que aconteceu, né, sob a luz da alma pura, né, volte para as agnas todas as noites, né, e antes de dormir você repete, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura. So Vishuddhatma Bhagavan, we're just going to do the darshan of our fellow Mahatmas. Então vamos fazer o darshan de todos os Mahatmas. This is our dear Concepciao, Vishuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. And our dear Cecilia. Yeah, Cecilia. Jai Sachidanand. Sachidanand. And yes,
We're coming to you in a minute here. There's Cecilia, and this is Maria. It's a Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagavan. And then Paulo. Yes, Paulo. Yes. Sim, eu queria dizer para vocês que eu também tive uma experiência maravilhosa no sábado, onde todas as Agnas se manifestaram com um enteado meu, que há muitos anos não via. A gente conviveu por 10 anos junto, ele tinha 10 anos, até os 20 anos, hoje ele está com 38 anos. Nós pudemos nos reencontrar como alma pura. Foi um momento maravilhoso. Fizemos prática mano um com o outro e foi uma coisa de grande iluminação. Eu queria compartilhar isso com os Mahatmas. Jai Satgana. Jai. Paulo wanted to share with us that on Saturday he had some special moments with a son, a former son-in-law of his. Who he hadn't seen for many years, but they have lived together for kind of, I understood, 10 years, and they haven't had seen each other for a long time, and they reunited, and he could see all the 5 Agnas working on that meeting, and it was a beautiful meeting, and they could see each other as pure souls, and they even did pratikraman together, and it was very good. Well, that's wonderful. The other party was also Mahatmas? Ele disse que isso é maravilhoso. Esse outro rapaz, ele também era Mahatma? Também é Mahatma, Paulo? Ele tem uma iniciação de meditação. Ele ficou muito interessado em conhecer, se aprofundar. E ele é um rapaz muito interessante, uma pessoa de muita profundidade. Acredito que no tempo dele, quem sabe, não é? Mas foi incrível porque ele levou minha chave do carro, do estacionamento que nós estávamos, e ele se esqueceu. Eu não sabia onde é que estava a chave. Demorou 1 hora, quer dizer, isso é Vyavastika, que eu falo, que seria... Ele voltou, quando ele voltou, houve um encontro, um pedido de perdão, assim, uma coisa assim, muito forte, e eu pude ver que ali estava minha alma pura, não estava o Paulo, estava a alma pura do Paulo, e estava a alma pura do Gilson, entendeu? Foi um momento maravilhoso, uma coisa inenarrável. Acredito que vocês também devem estar acumulando bastantes experiências. Então, acredito que, naquele momento, eu acrescentei créditos à conta da alma pura. E ele também. Okay. Gratidão. Jai Sachidanand. Beautiful. Okay. All right. So go on. He was saying that this boy, this young man, is a very nice person, deep person, spiritualized. He has an initiation in meditation. He's not a Mahatma yet, but when Paulo told him about Akram, he got interested, and maybe in time in the future. And then he was telling a bit about the meeting. That wonderful. There was some circumstances that made the boy come back, and then they had this beautiful moment of forgiveness, and This is the essence of it all, is it? The whole essence is to complete all these accounts, unfinished accounts of life, so that you don't have to come back to complete them, you know. Very beautiful. Thank you, Paulo. Muito obrigada, Paulo. Isso são realmente essas situações em que a gente se vê acertando algumas contas kármicas do passado, né, em que são momentos importantes da gente se livrar de algumas pendências, né, e se mover adiante. So as we do the darshan of our dear Mahatmas here,
Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And then we have Beatrice. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And we have Oberom coming up. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And we have Maria. Maria, Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand Shuddha. Vishuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. And we have Alessa. I don't know whether she is available or not. She is on iPhone. Alessa. Let's see, Alessa. Jai Sachidanand. Sandra, você está Alessandra. pronta para a gente te ver? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And then we have our dear Elsa. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And let's see here. There is he's back. Alessandra is back. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. And we have Angela. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. And we have our dear Denize. Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. And we have our dear Carlos. Carlos. Jai Sachidanand. Yes. Okay, that's all right. That's all right. We got it. We are connecting, and we have our dear Noemia from campus. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. And Neva. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. And Gisela. Sachidanand. Jai Sachidanand. And we come to dear Vanya. Vanya. Oi, Vanya. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Everybody. And everyone. Yes, all Mahatmas. And we have our dear Bia. Oi, Bia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have our dear friend Danilo. Danilo. Danilo is, and Danilo, and then some others, but let me see who else are there. I think we have our good. We have this group here we haven't taken care of yet. There she is. Bio of the group. And Marianne, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And there he is. Jai Sachidanand Shuddhatma. Jai Sachidanand Shuddha. Yeah, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Is not Ananda. Anand, most Anand, yes. Anand. Jai Sachidanand. And there. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And dear Marley. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. And our Rio couple here, the Rio couple. Jai. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.
And just want to make sure I don't forget anyone. There is a lady that I can see now. So let's see. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I think we have covered everyone now. Highest namaskars to all of you. Until we meet again, let Mais us elevados namaskaras a todos, até nos encontrarmos novamente. let us continue to watch this intellect and not support it when it comes to seeing faults of anyone else. This is our lesson for tonight. We do not want to support the intellect which sees faults and mistakes of others. Então, a nossa lição dessa noite é a gente não quer dar apoio, suporte ao intelecto que vê erros nos outros. Okay, highest namaskar. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha, for the opportunity to express my splendors of my good soul. Yes. Thank you. Thank you. Thank you for all being present here as Shuddhatma Bhagwan's presence. Presence is so beautiful. So we appreciate your presence. You see? Então, nós agradecemos a presença de todos. Muito obrigada pelas presenças de todos vocês. Gratitude. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.